హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చమ్కు స్పార్క్స్. సో ఇవాళ మనము ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ చాప్టర్ 10 మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో ఇందులో మనము అకార్డింగ్ టు బ్లూ ప్రింట్ మనకి ఇందులో నుంచి ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్లో కనుక చూసుకుంటే మనకు డిస్క్రైబ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అ వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్, ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మనం ఇది వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, డిస్క్రైబ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అ వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్. So behavior of a wire under gradually increasing load. A graph is drawn by taking strain on x-axis and stress on the y-axis. So మనకు x-axis మీద strain and y-axis మీద stress అనేది అప్లై అయింది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ y-axis and x-axis మీద stress and strain అప్లై అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, మనం ఒక వైర్ మీద లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే సర్టన్ పాయింట్స్ మనకు ఉంటుంది. లైక్ ఒక పాయింట్లో ఎలాస్టిసిటీ అనేది లూజ్ అవుతుంది. ఒక వైర్ బిహేవియర్ అనేది ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ మీ నోట్స్లో ఇది నోట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్, ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్. The maximum stress applied on the wire up to which Hooke's law is obeyed is called proportionality limit or proportional limit, okay. So the point A is called the proportional limit. ikkad nunchi ikkad daaka proportionality limit anamata, okay, the point A, okay. So up to A, stress is directly proportional to strain. So OA is a straight line. OA is a straight line. The wire obeys Hooke's law and this is called proportionality limit. So this is the first one. The second one is elastic limit. Between A and B, the wire does not obey Hooke's law. Between A and B, the wire does not obey Hooke's law. So the point B is called elastic limit. So from here, if you see from A to B, the stress is for the increased. The stress is increased. The wire does not obey Hooke's law, but the elastic nature of the wire will extend up to B. See, the elastic nature of the wire will extend up to B if the wire is unloaded. If the wire is unloaded, the wire regains its original length, okay. So this is about the elastic limit. Now coming to the permanent set. If the wire is loaded beyond B, the wire deforms permanently, okay. The wire deforms permanently and it is called a permanent set. As you can see, if the stress is decreased between B and D points, the wire cannot gain its original length, okay. The wire cannot gain its original length. That means the length of the wire is permanently increased. As you can see, it is increasing right here, so it's permanently increased. So it's denoted by O and C, okay. If the wire is loaded beyond B, the wire deforms permanently. It is called a permanent set, okay. Next one, yielding point. Beyond C, the extension in the wire increases rapidly without an increase in the load. Beyond C. So beyond C, the extension in the wire increases rapidly. As you can see here, beyond C, the extension is increasing rapidly without an increase in the load, okay. So this is called a yielding point. The last point is breaking point, okay. The last point is breaking point.
Beyond D, the wire becomes thin and it finally breaks at E. At point D, the stress is the ultimate tensile strength of the given material. The thickness of the wire decreases here. The thickness of the wire decreases and it finally breaks at point E. It finally breaks at point E. The point E is called the breaking point. So this is the answer. Let's move on to the next answer. Define Young's modulus, bulk modulus and shear modulus. Okay. So first, what is Young's modulus? Within the elastic limit, the ratio between longitudinal stresses to a longitudinal strain is called Young's modulus. So the formula Young's modulus Y is equals to longitudinal stress by longitudinal strain. Next, bulk modulus. Within the elastic limit, the ratio between volume stress and volume strain is called bulk modulus. Bulk modulus K is equals to volume stress by volume strain. The last one, shear modulus. Within the elastic limit, the ratio between tangential stresses to tangential strain is called rigidity modulus or shear modulus. Shear modulus G is equals to shearing stress by shearing strain. So this is the question. So the next question is define modulus of elasticity, stress, strain and Poisson's ratio. Modulus of elasticity. Within elastic limit, the ratio of stress to strain is called modulus of elasticity K. The formula K is equals to stress by strain, SI units, Nm or Pascal. Stress. What is stress? The ratio of restoring force to cross-sectional area. Stress is equals to force by area. These for the modulus of elasticity and for stress, the SI units are same. Next one. What is strain? The ratio of change in dimension to original dimension is called strain. A strain does not have units and dimensions. Next, Poisson's ratio. The ratio of lateral contraction strain to longitudinal elongational strain is called Poisson's ratio. It does not have units and dimensions.